Welcome, Scorpions. This is good news. Scorpions, this is month of Augustus. Augustus begin met de 2 eerste week is vuur en de 2 laatste week is de harde energy. In the month of Augustus, I see success for you, Scorpion, with a corporation institution, success at the work, op the work floor. This is good, positive situatie waar you were successful, overcome some sort of an undesirable situation of the work floor or met an override institution. A new contract come up for Julie Scorpion. Sommige van jullie krijgt some sort of a new promotion position and a new promotion in the leadership, okay? Thus management promotion, that sort of a thing, that is good. And sommige van jullie cancel your vakantie dat een situatie komt op en jullie gaat je reis cancel, okay? Vanwege missing code road, that sort of a situatie. That's God's gebeurd. The eind is here for a Leo man. Mensen recognize wat a Leo en een Ram heeft gedaan. En ik zie een eind voor deze man. Verdriet is hier voor deze man. Mensen recognize dat deze 2 man heeft gelogen en geliegen. Mensen recognize dat een Leo man, een vriend van jou, hebben creëer heel veel leugens en deceptiveness aan eind komt van deze man. Mensen now recognize that a Leo man, that is a friend of kennis van jullie Scorpion, creëer some sort of a chaotic situatie. Conflicts in the family van een stiermaak of steenbok man in een onderland. Heel veel problemen voor deze man en zijn family. Data en informatie is nou boven water gekomen. An eind is here voor een stier. Mensen recognize een grote theft dat een stier heeft creëerd. En een eind is here voor een stier. Sommige van jullie was in een relatie met een maag. Deze maag move on tot een steer person, okay? So it says you was in a relatie met a steer and the steer verlaat je voor een maag, okay? Here is what it says. Laat het los. Now, the 7 van Pentacles is in the house van the reputation and mensen recognize that a maagvrouw was zeer deceptive. En heel veel van jullie nou komen achter dat de maagvrouw was niet eerlijk. En mensen nou recognize de oneerlijkheid van een maagvrouw. A tower moment is here for a tweeling. Mensen recognize wat een tweeling heeft gedaan. Een tweeling probeert iets van elkaar te krijgen. En ik zie nee, die hebben het direct verstopt. Heel veel van jullie dat werkt met een tweeling kunnen opgepakt voor some sort of criminal data. Een onderzoek is geplaatst op een corrupt advocaat en het is niet goed. Deze corrupt advocaat krijgt zeer problemen. Mensen recognize dat een corrupt advocaat creëert some sort of a contract onder volste benodigdheid. Deze corrupt advocaat heeft gewerkt met een ramman en zijn zakelijke partner om some sort of fraud contract op te zetten. Mensen is nou van op de hoogte. De corrupt advocaat en de ram partner and counterpart that created some sort of a fraud contract. Heel veel fraud contract. Mensen nou recognize de geheim dat jullie Scorpion het je family heeft gehouden. En mensen is nou van op de hoogte, omdat mensen is op mensen computer aan het opzoeken en recognize the fraud that was creëerd. En hoe a family identity en informatie was gestolen. Een Scorpion is je woman en een bank hebben nou grote problemen. Een Scorpion is je vrouw moet de bank betalen, terugbetalen, heel veel geld
omdat ze achterkomen dat een Schorpioen vrouw heeft heel veel geld genomen onder valse benodigdheid. En een bank financial institution houdt deze vrouw vast om de geld terug te betalen. Ik zie geluk voor heel veel van jullie, omdat de waarheid komt uit. Dat een oude visvrouw is niet de moeder van een ram, Leo of boodschatten. Het is niet waar. Deze ram, Leo of boodschatten person is een leugenaar. En mensen is nou van op de hoogte dat deze persoon verbruiken de gegevens van een dood visvrouw. Deze visvrouw is dood en de young ram Leo boodschap person zegt dat het was de moeder. Mensen recognize het is niet waar. Mensen komen achter wie de echte moeder is van deze ram Leo boodschap person. Een eind komt voor de vriendschap. Heel veel conflicts met jullie en je vrienden. En een eind komt. Een eind komt voor een leeuw en een maag. De geheim van een leeuw en een maag is nou boven water gekomen. Die zag elkaar voor een heel lange tijd en zei dat het was niet waar. De waarheid komt niet nou boven water. De eind van een leeuw, de eind van een maag en een leeuw. Heel veel conflict tussen een maag en een leeuw. Stier wil some sort of a new start. Maar ik zie dat jullie zijn hier niet open voor. En jullie laten de kwestie op de zijkant. Conflict, groot conflict. De geheim tussen een maag en een stier is nou out. En die gaat even een Schorpionetje vrouw gepakt hiervoor. Een Schorpionetje vrouw had gekregen heel veel geld onder de tafel om iets te doen. Er is nou boven water gekomen. Die ziet dat een Schorpioen vrouw is de vrouw dat had betaald om deze oneerlijkheid te spelen. De waarheid is nou out en mensen komen keihard op een ramman en zijn zakelijke netwerk van mensen over de fraud en de contracten met een advocaat dat ze hebben allemaal gecreëerd en de fraud contract dat ze had opgezet. Dus geheim over een visvrouw is nou out. En deze visvrouw heeft gezeten met heel veel geheim. En het is now out. Conflicts en de eind voor een zakenman en zijn familie. Een ram en zijn familie. Heel veel conflicts en de eind. Een boodschapperson gaat even opgeven. Een ramman en zijn familie. De vriendschap tussen sommige van jullie dat was in een relatie met de maag is nou over. Whoever deze maag is en een onderzoek nou is geplaatst aan een oude Schorpionetje vrouw. Een bank heeft opgegeven, een oude Schorpionetje vrouw, dat deze vrouw heeft geld gekregen voor iets of betaald voor iets onder de tafel. Dus de eerste week is een water transition, eind voor vriendschappen. Heel veel conflict en eind voor vriendschappen. Tweede week is een nieuw start, een lucht energy. Een stier verlaat je voor een maag. Oké, ja, een stier verlaat je voor een maag. De derde week is de waarheid is nou boven water gekomen over de criminal syndicate from a ramman. En in de laatste week de geheim over een visperson is nou boven water gekomen. Deze vrouw had heel veel geheim gehouden. Dames en heren, bedankt om te terugkomen. Ik hoor wel, het is best wel krachtig. En alle je 12 huizen zijn actief. Oké, en
geluk in de huis van karma, waar jullie oplossen some sort of a karma met een vispersoon. Namaste.